Good morning to all of you. Welcome to interpretation students. I think you are preparing well for the exams which are going to be scheduled to commence from 18th of this month. Today I want to tell you a couple of case laws in part C. Question paper for the year 2022 in the interpretation of statutes. Question number 15. I think the member may be correct or not, but the problem will be there. I have written only the brief details of the problem. A taxation statute exempts gifts made in consideration of a marriage. So if you give any gift during the marriage of your near and dear, it is exempted from the taxation statute. Maybe the income tax, maybe the wealth tax, maybe the gift tax. Of course, nowadays they are not there. In this connection, X, who is the friend of the bride, he gifted a valuable article worth rupees 1 lakh. Is it taxable or is it exempt from the statute? This is the question. You might have understood the question by now. పెళ్లి సందర్భంగా పెళ్లి కూతురికి ఒక ఆయన 1,00,000 రూపాయల విలువ గల బహుమతి ఇచ్చాడు. దీనికి ట్యాక్స్ పడుతుందా లేదా? ఇది. సో ద పాయింట్ ఈస్, ద ఇష్యూ ఇస్ వెదర్ ద గిఫ్ట్స్ గివెన్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద మ్యారేజ్ ఆర్ exempt from the tax or not. Friends, in the classes I told you the strict interpretation of the taxing statutes. strict construction, ట్యాక్సింగ్. ఒకసారి ట్యాక్సింగ్ పరిధిలోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ట్యాక్స్ వేయాల్సిందే. మీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఉపయోగించి తీసేయడానికి లేదని కమిషనర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్, కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అందరికీ మన ఇంటర్ప్రిటేషన్లో చాలా కేసుల్లో కూడా చదవటం జరిగింది. కానీ గిఫ్ట్ దాని గురించి ప్రీవియస్కి గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ప్రజెంట్లీ దెర్ ఇస్ నో సచ్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్. సో దీంట్లో సింపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇది ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి లిటరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం చెప్పాడు? ద గవర్నమెంట్ మేడ్ ఎ స్టాట్యూట్ ఎగ్జెంప్టింగ్ ది ట్యాక్స్ ఆన్ ద గిఫ్ట్స్ మేడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ మ్యారేజ్. సో కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఎగ్జామ్ట్, నో ట్యాక్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్. సో దీనికి డిస్కషన్లో రాసేటప్పుడు నార్మల్లీ ఇన్ ది ఎకనామిక్స్ వాట్ ఈస్ గిఫ్ట్? So gift tax is the tax on money or property when a living person gives to another. Please remember, may be gratuitous, and please remember this should be voluntary. So the criteria should be that the owner or the donor should give it voluntarily. Of course, in India, the gift valued up to 50,000 is exempt from tax. More than that, definitely it is not exempt, and income tax will be levied on that. Right? But please remember, in the US, the gifts up to $15,000, they are not taxable. So gifts up to 50,000 are exempt from taxes in India, right? And already I told you there is no specific gift tax in India, right? ఇక పర్టికులర్ మ్యారేజ్ టైంలో ఇస్తే, నేను చెప్పింది జనరల్గా 50,000 కన్నా ఎక్కువ గిఫ్ట్ ఇస్తే ట్యాక్సబుల్. మ్యారేజ్ టైంలో అయితే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. సెక్షన్ 56 క్లాజ్ 2 సబ్ క్లాస్ 10 ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 56 of the IT Act says gifts received on the occasion of marriage of the individual, they are not subject to tax. Gift received on the occasion of the marriage, on the date of marriage అనలేదు, దాని మీద కేసులో కూడా మీకు చెప్తున్నాను. On the occasion of the marriage, they are exempt from tax. But in no other circumstances, they are exempt from tax. Others అయితే డెఫినెట్గా ట్యాక్స్ పడుతుంది. సో గిఫ్ట్స్ ఏంటి? మేబీ వాల్యుబుల్ మనీ, మేబీ సమ్ కార్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. Very recently, not recently, about 6 months back, one of my friends is a doctor. He has given a gift of Kia Sonet.
to his friend's daughter, worth about 10 lakhs or 12 lakhs. No tax. Then now we have to write a couple of case laws. The first case law is Sumit Agarwal versus Joint Commissioner Income Tax 2023. Right. So here the marriage took place on 27/11/2020 and cash of 20 lakhs was given as gift. And they don't want any tax on it. Then the income tax people asked for the documentation. సో అందుకనే మీకు చెబుతాము, గతంలో క్లాస్లో చెప్పినట్టున్నాను, నవ్వు వస్తుంది. మీ సహజంగా ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మా చిన్నప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు రూపాయి 2 రూపాయలు ఇది చదివించేవాళ్ళు. రూపాయి 2 రూపాయలు చాలా ఎక్కువ. ఆ తర్వాత 116 కల్చర్ వచ్చింది. మేము కాస్త పెద్దవాళ్ళు, ప్రతిదీ లెక్క రాసేవాళ్ళు. ఒక మనిషి, ఇప్పుడు నేను కూడా చిన్నప్పుడు కూర్చోబెట్టి నాతో రాపించేవాడు. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు కానీ బట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్. అక్కడ పర్పస్ ఏంటంటే రేపొద్దున వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారో మనం తిరిగి ఇవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాని ప్రకారము ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ అకౌంట్, ఇఫ్ యూ షే దట్ దే ఆర్ ది రిసీవ్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, డెఫినెట్లీ దే విల్ బి ఎగ్జామ్డ్. ఇక్కడ ఏమైంది, 20 lakhs వీళ్ళు రాయలేదు, వాళ్ళు చూపించలేదు, కేవలం 20 lakhs ఇచ్చారన్నాడు. దెన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పీపుల్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ది డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్. ఈ కుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్. ఒక ఎఫిడవిట్ వేసాడు. ఆ ఎఫిడవిట్ కోర్టు ఒప్పుకోలే. ఎస్ఎస్సి డిడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్. సెకండ్, ఎఫిడవిట్ ఫైల్డ్ బట్ దెర్ ఇస్ నో కోజెంట్ ఎవిడెన్స్. సింప్లీ ఎఫిడవిట్లో నేను ఇచ్చాను రాశాడు కానీ నో కోజెంట్ ఎవిడెన్స్ వాజ్ ఫైల్డ్. సో కాబట్టి దిస్ మియర్ ఎఫిడవిట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ అని. సో మొత్తానికి సుప్రీంకోర్టు కన్సిడరేషన్లో 20 lakhs బదులు 10 lakhsకి అలౌడ్ 10 lakhs. సో ఐటీ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఫర్ ది అదర్ 10 lakhs అని ఇచ్చారు. కొంతవరకు ఎగ్జామ్షన్ అది ఇచ్చారు. అదనమాట. సెకండ్ కేసులో సిఐటి, దట్ ఈస్ కమిషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వర్సెస్ డాక్టర్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ మిసెస్ నీలంబాయ్ రామస్వామి 1985. ఇందాక మీకు చెప్పాను, గిఫ్ట్స్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, నాట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. ఇయర్ దానికి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఇష్యూ ఇది. ఇక్కడ సో నీలంబాయ్ రామస్వామి, షీ ఈస్ ద డాక్టర్, రైట్. సో షీ హ్యాస్ గివెన్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో ఆవిడ తన డాటర్ మ్యారేజ్ సందర్భంగా 26/5/1971 మ్యారేజ్ జరిగింది. ఆఫ్టర్ 11 months సమ్ ఆఫ్ హర్ రిలేటివ్స్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ అమెరికా. మొత్తానికి ఒక గిఫ్ట్ ఆఫ్టర్ 11 months ఇచ్చారు. వెదర్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ గిఫ్ట్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆర్ నాట్, రైట్. సో హియర్ హెల్డ్ దట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 11 months ది అకేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కింద తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ రోజున తీసుకోలేదంటే కరెక్ట్ కాదు. అకేషనల్ మ్యారేజ్ అని చెప్పి లక్కీగా ఎగ్జామ్టెడ్ ఇచ్చారు. సో ఇలాగా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఎనీవే ఎగ్జామ్షన్ మనకి అర్థమవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, గిఫ్ట్స్ గివెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ దే ఆర్ ఎగ్జామ్ట్ ఫ్రమ్ taxes statute, and the court, the state is correct in exempting the so-called gift tax. Okay, if you write this much, conclusion రాశాను as well చదువుతాను. In view of the above decided case law, common కదా, gifts given at the occasion of the marriage is exempt from the income tax. Okay, I hope you have understood the concept well. Please write your own language. Thank you.